Kia hiwara, kia hiwara, kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki tēnā tuku. Batten down the hatches, lock the west gate, lock the south gate. We're all here whānau te matatau o te reo. How proficient is your matatau? How fluent are you with the reo today? Whakarongo, titiro, kōrero mai. Te matatau o te reo, kōrero mai. Ka pai, oro puare, ara, a, e, I, o, u. Kōrero mai. Ka pai, oro puare poto, ara, a, e, I, o, u. Kōrero mai. Ka pai koutou, orokati, ara, h, k, m, n, p, r, t, w, ng, f. Kōrero mai. Ka pai koutou, oro ke, oro rua. Ara, ae, ai, ao, au. Kōrero mai. A, e. E a, e I, e o, e u. Kōrero mai. Ka pai, a, e, I. I a, I e, I o, I u. Kōrero mai. Tino pai, a, e, I, o. O a, o e, o I, o u. Kōrero mai. Ka pai, a, e, I, o, u. U a, u e, u I, u o. Kōrero mai. Tēnā pai koutou, that is our matatau o te reo. Practice that a couple of times, get your proficiency, your matatau, your fluency up, and I look forward to seeing you tomorrow. We'll jump across, we'll be putting it together in our waiata, and our waiata kinaki, and that waiata kinaki is all designed to see how proficient and how fluent we are, our matatau o te reo Māori. Once again, thanks for joining me. I look forward to seeing you tomorrow on our final audio series, Te Reo Māori ora.